YouTube family, what's up? কেমন আছো তোমরা? Again I'm back with another fire tutorial video. So guys, আজকের ভিডিওতে আমি শেখাবো, তোমরা থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছো, 3টে হাউস মুভস। So ভিডিও শুরু করার আগে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। গাইস তোমরা সাবস্ক্রাইব করছো না, so please subscribe করো and show some love guys, and of course hit the bell icon-টা প্রেস করতে ভুলো না, যাতে আমার নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে আগে পৌঁছায়। ওকে, সো দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। না করে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। সো গাইস, আজকে আমাদের ফার্স্ট মুভ হলো দ্য ফর্মার রান। ওকে, দ্য ফর্মার রান ইটস আ ভেরি ইজি dance move, house move. Okay, so it's 1 and tap, 2 and tap, 3 and tap, 4 and tap. One more time. 5, 6. I'm going slow. 5, 6, 7, 8. It's 1 and tap, 2 and tap, 3 and tap, 4 and tap. Our second যে মুভটা আছে সেটার নাম হলো teacher Paul. Okay, this is also very easy একটা মুভ. It's kick lock, kick lock, kick lock, kick lock. One more time. 5, 6, 7, 8. It's kick lock, kick lock, kick lock, kick lock. And the last one is crossroad. This one is also very easy move. So last time এই তিনটে মুভের ফাউন্ডেশন করে দেখাবো। Okay, so let's do the crossroad. Okay, it's 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8, 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8. One more time. মাথায় রাখতে হবে, স্টার্ট যখনই করব ব্যাক ফুট দিয়ে। ওকে, ব্যাক ফুট দিয়ে স্টার্ট হবে। 5, 6, 7, 8 is 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8, 1 and 2 and 3, 4, 5 and 6 and 7 and 8. So এবার তিনটে মুভকে কম্বাইন করে দেখা যাক। যাবো ফাউন্ডেশনে। ওকে, সো 5, 6, 7, 8 দ্য ফার্মার রান থেকে স্টার্ট করবো, ক্রস রোডে শেষ করবো। ওকে, 5, 6, 7, 8, 1, 2, tap, 1, 2, tap, 1, 2, tap, 1, 2, tap, and 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, 8, 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6, 7, 8, 3, 5, 6, 7, 8, 1 and 2, 3, 4, 5 and 6, 7 and 8, and 1 and 2, 4, 6, 8, 1 and 2 and 4, 5 and 6 and 8. That's all. So guys, I hope তোমাদের আমার ভিডিও খুব ভালো লাগছে। I hope so. Please do like, share and subscribe. Please subscribe করো, একটু ভালোবাসা দাও প্লিজ। হ্যাঁ, সো তোমাদের জন্য একটা গুড নিউজ আছে। পুজো আসছে, সবাই জানি আমরা। সো পুজো আসছে বলে খাওয়া দাওয়া সেরকম ভাবে হবে। তো আমি কিছু ফিটনেস রিলেটেড, ডান্সারদের জন্য কিছু ফিটনেস রিলেটেড ভিডিও আমি পুজোর সময় নিয়ে আসবো তোমাদের জন্য। সো স্টে টিউন, টেক কেয়ার, স্টে সেফ, পিস। See you in the next video.